먼저 본 행사를 기획해 주신 송대성 장군님과 김영길 회장님께 감사를 드립니다. I also want to acknowledge General Han Cheol-soo, the former deputy commander of ROK U.S. Combined Forces Command, Mr. Kim Sung-won, chairman of the Overseas Koreans Foundation, and the Honorable Tae Young-ho, the member of the National Assembly, for being here today. 또한 앞서 연설을 마쳐주셨던 김성곤 재외동포재단 이사장님과 한철수 한미연합사 부사령관을 역임하셨던 한철수 대장님 그리고 태영호 국회의원님께까지도 감사의 말씀을 드립니다. The U.S.-Korea alliance is highly important to the two countries, especially given commercial, military, and cultural partnership for over 70 years. And it's really, really good to see AUKUS take the lead in strengthening the already strong partnership between the two countries during this very, very important juncture in the two Koreas' history. 한미 동맹은 지난 70여 년 동안 양국의 상업, 군사, 문화에 중대한 역할을 해왔습니다. 이렇게 한국의 역사의 중요한 순간에 한미 연합회가 앞장서서 양국의 견고한 우호 관계를 한층 더 강화시키는 모습을 보니 뿌듯합니다. This year marks the 140th anniversary of the U.S.-Korea relations. And during yesterday's inauguration ceremony, President Yoon Suk-yeol emphasized the importance of Korea's alliance with liberal, democratic countries such as the U.S. to really ensure sustainable global peace. 특히 지난 어저께 윤석열 대통령 당선인께서 강조하셨던 자유민주주의의 번영과 관련된 부분에 대해서도 상당히 좋고 또 미국도 민주주의 국가로서 그 부분에 대해서 함께하는 것에 대해서 좋다고 생각을 합니다. Just last December at AmCham, we had a chance to host at that time candidate Yoon Suk-yeol at an AmCham event, where I had a chance to speak with him in front of media, in front of our entire AmCham audience for close to an hour and 20 minutes. Asked him a lot of questions. And during the meeting, he talked about strategic clarity by declaring South Korea's pro-America stance on matters related to geopolitical dynamics. He was super clear that U.S. is a very important ally of South Korea. 특히 저희 주한 미국 상공회의서는 지난 12월 당시 대선 후보였던 윤석열 당선인을 초청하여 전략적 확실성이란 친미 노선을 윤석열 대통령으로부터 확인했으며 미중 관계에서도 동일한 노선으로 임할 것임을 확인했습니다. 또한 윤석열 당선인은 한국은 앞으로 글로벌 중추국가로서 발돋움해야 한다는 사실을 강조하기도 했습니다. 또한 우리 한미 동맹은 매우 확실하고 견고한 동맹으로 이어진다는 점도 강조한 바 있습니다. And I fully support President Yoon's vision for the U.S.-Korea alliance. I really believe that the U.S.-Korea relations will continue to evolve into much higher heights, and that's the reason why when I told everybody here that I was at the 취임식 plus the Manchan last night, it was highly exciting for both the U.S. and Korea, and he really demonstrated that during yesterday's two events that I was fortunate to participate in. 특히 어저께 취임식과 만찬에 제가 초청을 받았고 그 자리에서 윤석열 대통령과 함께 한미의 더 강화된 동맹 관계를 확인하고 함으로 인해서 너무나도 기분이 좋았습니다. 그래서 이런 그 초청을 받아서 당시에 이런 유대감을 서로 상호간에 공유함으로써 한층 더 나은 발전을 야기할 수 있다고 생각이 됩니다. And as we heard, President Yoon spoke a lot about how South Korea needs to rise to the status of a global pivotal state to play an expanded regional and global role, not just in diplomatic and security, but economically. 또한 윤석열 대통령은 한미 동맹을 토대로 지역 안보뿐 아니라 또한 상업적 비즈니스 분야에 대해서도
더 확대될 수 있음을 확인할 수 있었습니다. And in this regard, we're all familiar with Chorus FTA. This year is the 10th anniversary of Chorus FTA. And since Chorus FTA, the US, Korea investments, both sides, have expanded significantly. 특히 올해는 한미 FTA가 체결된 지 10주년이 되는 한미 동맹의 상징적인 해이기도 합니다. 그래서 앞으로 양국의 무역과 투자에 상당한 발전을 더 만들 수 있을 것이라고 생각되고 이미 만들기도 했습니다. And Korea's exports to the US have increased by 6% year over year, making US the second largest trading partner to Korea. And Korea's FDI, foreign direct investment into the US, has more than tripled the past 10 years. And my hope is that US becomes the largest trading partner of South Korea. 특히 한국의 대미 수출량은 매년 6%씩 증가하여 미국이 한국의 제2의 교역국이 되었습니다. 또한 한국의 대미 투자인 외국인 직접 투자 FDI는 지난 10년간 3배나 늘어나는 결과를 보여주기도 했습니다. 그런데 저는 제2 교역국이 아니라 앞으로 한미가 제1 교역국으로서 발돋움하기를 기원합니다. And with all the remarkable progress made under Chorus FTA, I think there's going to be a lot more opportunities ahead. In fact, when you look at South Korea, it is one of the most important partners who can cooperate with the U.S. In many, many important areas. We're talking about semiconductors, large capacity batteries, pharmaceuticals, and other active pharmaceutical ingredients. 특히 한미 FTA를 통한 양국의 눈부신 성과뿐 아니라 앞으로 우리 앞에 더 많은 기회가 열려 있습니다. 특히 양국은 매우 중요한 부분인 전략적 관계로서 반도체, 그다음에 대용량 배터리, 그다음에 의약 분야에 있는 공조에 있어서도 더 많은 기회를 창출할 수 있을 것이라고 믿고 있습니다. And as reported by the media, last night you were able to witness the major owners, chairmen of the large Korean conglomerates in this business: semiconductors, batteries, pharmaceuticals, and they are all really important assets to Korea and for partnerships with the United States. 특히 어제 행사에서도 보셨다시피 언론을 통해 보셨다시피 반도체, 배터리, 의약 분야의 그 재벌이신 또 기업 총수분들께서도 참석을 하셨고 이런 분들이 우리 산업의 큰 자산이고 또 앞으로 우리 상호간에 더 발전의 기회가 있을 것으로 생각됩니다. And AmCham represents over 800 corporations and affiliates as members of AmCham. And we are all deeply committed to more win-win opportunities between Korea and the U.S. 또한 우리 AmCham 주한미국 상공회의소는 이미 800여 개의 관계사들이 있는 상태입니다. 그래서 한국과 미국 양쪽이 모두가 다 윈윈을 이룩할 수 있는 윈윈의 관계로서 더 구축될 수 있다고 믿고 있습니다. And one of AmCham's top priorities in 2022 is to help make Korea a regional headquarters in Asia. Why can't Korea achieve this objective? Hong Kong has been doing it. Singapore has been doing it. Korea can take this opportunity to regain and become the true regional headquarters in Asia. 특히 저희가 바라보는 2020년의 새로운 목표는 한국이 아시아의 중심으로 발돋움하는 것입니다. 이미 홍콩이 그러했고 싱가포르이 그러했습니다. 그런데 한국이 못할 리가 없죠. 그래서 한국이 이번 올해를 기점으로 아시아의 중추적인 중심 국가로 발돋움할 수 있다고 저는 보고 있습니다. And to realize this potential, I believe it's competition against other countries in the region to get more opportunities here in Korea. And I really believe that the new administration is committed, is focused, and has the right leaders to help make that a reality. 한국이 다른 아시아 국가들을 제치고 최적의 비즈니스 투자처로서의 잠재력을 발휘하는데 우리 주한미국 상공회의소가
도울 수 있고 또 거기에 맞는 적합한 모든 그 이사진분들이 계십니다. When you take a look at the AmCham Board of Governors, we have 7 Board of Governors who are running their U.S. companies, headquarters of Asia, right here in Korea. And when they become heads of Asia from Korea, living in Korea, and using Korean key talent, there's a lot more opportunity to even do more for Korea. 우리 주한 미국 상공회의소에 계시는 7분의 이사진들은 한국에서 아시아 전역의 비즈니스를 운영하고 계십니다. 그래서 앞으로도 한국의 이러한 재능을 토대로 지금 여러분들과 함께 더 많은 기회를 아시아의 중심인 한국으로서 이룩할 수 있다고 저는 보고 있습니다. Take a look at companies like Disney, Qualcomm, Delta. Their headquarters is here in Korea. Right here in Korea. So the 3 leaders that I referenced as an example, they are controlling Asia business from Korea. And 2 of the 3 that I mentioned are Korean Americans who are very proud to represent the US company as a Korean American here in South Korea. 특히 예를 들자면 디즈니, 퀄컴, 델타의 아시아 본부가 지금 현재 한국에서 운영되고 있습니다. 또한 이 3개 회사 중에 2개는 지금 현재 한국계 미국인 분이 지금 모든 것을 관장하고 계십니다. 그리고 또한 한국인으로서의 긍지를 가지고 지금 사업을 운영 중이십니다. And one example that I want to have you think about is the New York Times. New York Times is a major media company in the world. Last year, they moved their regional headquarters from Hong Kong to Korea. 45 people moved from Hong Kong to Korea. They had an opportunity to go anywhere, but they chose Korea. 또 한 가지 특별한 사례를 말씀드리자면 뉴욕 타임즈의 아시아 본부가 원래는 홍콩에 있었는데 한국으로 최근에 이전을 했습니다. 거기에 계시는 45명의 직원분들도 사실상 다른 곳을 정해서 가셔도 되는데 한국을 딱 집어서 한국으로 오심으로써 아시아의 중심으로서 지금 역할을 하고 계십니다. Just 3 weeks ago, we had a very large event at AmCham called Doing Business in Korea Seminar. I interviewed the president of International for New York Times and asked him, why did you leave Hong Kong? Why did you pick Korea? And how is it working in Korea so far? 그 다음에 3주 전에는 저희가 주한 미국 상공회의소에서 특별 행사 자리가 있었는데 그 자리에서 뉴욕타임즈의 회장님을 만나서 한번 연유를 물어봤습니다. 왜 아시아의 지역으로 옮기셨는지에 대해서 물어봤습니다. The answer to why did you leave Hong Kong? Freedom of press was a big concern for him, and the geopolitical concerns. So for him, he had to move from Hong Kong. So that's answer number 1 to my first question. For number 2, why Korea? Korea has amazing human resources. It's got great infrastructure for both digital and just plain infrastructure that we have. And Korea is a great location for having its headquarters in Asia. 또한 그 답변으로서 제가 들은 것은 일단 첫 번째로 언론의 자유입니다. 언론의 자유가 보장이 되고 지정학적으로도 지금 매우 중요합니다. 두 번째 답변으로는 재능 넘치는 한국의 인재들이 있고 또 인프라가 잘 구축이 되어 있습니다. 인프라는 2가지 측면이 있는데 첫째, 디지털적인 인프라가 잘 구축이 되어 있고 또한 기본적인 인프라도 잘 구축이 된 나라가 바로 한국입니다. That's why I think that as myself, as the chairman of AmCham, can speak with a lot of confidence. The New York Times is a great example and a role model on how we can attract more U.S. companies to set up its headquarters here in Korea. 그래서 제가 회장으로서 이러한 예를 들므로써 또 뉴욕 타임즈를 롤 모델 삼아서 앞으로도 더 많은 미국의 회사들이 이 한국에 둥지를 틀 수 있는 기회를 만들었으면 좋겠습니다. And lastly,
wherever I go, I talk about K-Wave. And K-Wave is very important because it sends a new image about Korea. We're talking about K-pop. I don't listen to K-pop, but a lot of people know K-pop, right? K-cuisine. CJ has bibigo, mandu, in the US. They sold $1 billion worth of mandu in the United States. K-movies is another example. K-drama. And even K-sports is really, really important. I play tennis. And we have the #1 ranked tennis player in Asia, Kwon Soo-nu, as a Korean. So the 5 K-Wave items should make all of us very, very proud. 특히 마지막으로 강조하고 싶은 부분은 5가지 K-웨이브라는 것입니다. 여기에는 K-팝이 들어있고 또 K-음식, 한국 음식이죠. 지금 이미 CJ의 비비고라는 회사를 통해서 한국의 만두가 지금 전역으로 수출이 되고 있습니다. 또한 K-무비, 한국 영화죠. 또 한국 드라마. 저 뭐 개인적으로는 K-팝을 듣지는 않습니다만 이런 모든 것들이 지금 이루어져 있고 또한 K-스포츠도 지금 활약을 하고 있습니다. 저는 개인적으로 테니스를 운동을 하고 있고 또한 아시아의 지금 최고 선수인 권순우 선수께서도 한국인으로서 지금 K-스포츠를 만천하에 지금 알리고 계십니다. So in closing, we should all be very, very proud to be Koreans, to be Korean Americans, and to be Americans when it comes to more opportunities between U.S. and Korea. We have the President of the United States scheduled to visit Korea on the 20th of May, next week. I hope that we can show him a powerful message that Korea is going to be America's strongest ally, one of the strongest allies, and we should form even a closer partnership that is rock solid. 또한 끝으로 제 마무리 이벤트는 한국인으로서 긍지를 가지시고 또 한국계 미국인으로서도 긍지를 가져주시기 바랍니다. 그리고 지금 다가오는 이벤트로는 5월 20일 미국의 대통령 바이든 대통령께서 방한을 하시는데 그때 여러분들께서 또 한미 간의 강력한 지지를 보여주심으로써 상호 간의 관계를 더욱더 한층 더 끌어올리는 기회로 작용할 수 있으면 좋겠습니다. So again, thank you so much for inviting me to be a speaker today. I am truly honored to be in this position, and I really appreciate all you're doing to preserve and enhance the U.S.-Korea relationship. Thank you very much. 오늘 영상을 초청해 주셔서 감사드립니다. 오늘 부득이하게 시간 관계상 회장님께서는 다른 일정을 있으셔서 진행을 하십니다. 다음은 아쿠스 현황 및 창립 준비 계획에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 여기는 아쿠스 사무총장님이신 장동진 목사님께서 나와서 설명해 주시겠습니다. 인사드리겠습니다. 미국에서 왔습니다. 사무총장